Iko Nini. So jana ilikuwa a very eventful day ikikam to the Mlolongo 3 and this is because jana tulienda up tukidiscover so many things that happened and still pia kuna vile the IG boss na the head of DCI walienda po wakienda kotini, but ka ujui juu ya the Mlolongo 3 wacha ni kutake back to ilikuwa ni December 27th last year. This was the first time tulisikia juu ya wase na tuko na shindwa wani ya kina nani, and nataka tuangalie story yao alafu try kuangalia does it have a political connection ama maybe tuna overthink kama Kenyans. So tusikie kile kwa news ilisemekana. This was on the 27th of Dec last year. 3 families in Mlolongo are calling for justice and urgent action after their loved ones were abducted under unclear circumstances. The families, grouped by fear and uncertainty, are seeking answers from authorities. Our reporter Dennis Otieno brings us their harrowing stories. So kulikuwa na hii story na the story ilikuwa ni kuna wase watatu wa Mlolongo walienda hapo wakikidnapiwa and we didn't know where they were, and don't forget this was around the same time pia hapa Kenya tulikuwa na a lot of political abductions, so people automatically started thinking of this as a political thing. And I remember like around the same time nikifikiria nikishindwa like say if it's politics, like why haven't we ever heard about them and what are they doing on ground? Even till now bado sijui kama ilikuwa political or not, cause I've never seen like their digital footprint. Ile kitu inaweza nionyesha walikuwa involved in politics, ile ingefanya gava ibaki muumiza. Alafu pia another interesting thing juu history yao ilikuwa the fact that kina Kibet Bull walichukuliwa baadaye and Kibet Bull wakakuwa released wakiwa alive, but say walidedishwa. So na feel kama kuna a lot of similarities ya hawa na zile stories za Yala, because stories za Yala pia zilikuwa gani stories na involve do na kitu kama hiyo. But sasa on Thursday of course another thing that happened ilikuwa ni kuna vile DCI the bosses DCI na pia boss the IG of police walienda pameenda kotini, and this was interesting to see because I say of course wamekuwa kipata the court orders, they ignore court orders, wana ignore, but eventually they decided to go. So I was there wondering, does this have like maybe a political reason in that like Ruto anataka kutuonyesha that we are a country of laws. So since we are a country of laws, it becomes very hard to convince the rest of us that we are a country of laws, whereas you have the head of the police and the head of the DCI wanaambwa waende mbele ya kotini na wanabaki wameignore. So the fact that they appeared in court on Thursday, according to me, must have been because waliambwa from State House mna need kuenda at least ndio Wakenya wakuwe fooled that the law still works. Douglas Kanja na mkurugenzi mkuu wa idara ya upelelezi DCI Mohamed Amina walifika mahakamani kufuatia utekaji nyara huo wa watatu hao. Wakiwa mbele ya mahakama, Kanja amesema kwamba idara ya polisi haina ufahamu wote kuhusu waliko watatu hao, ikisema kwamba inachojua tu ni kwamba familia ziliandikisha taarifa kuwahusu katika eneo la Mlolongo kwenye kaunti ya Machakos. So even ndio kitu walisema. Alafu ilikuwa interesting because I think the minute walisema hivyo alafu baadaye wakatoka kotini, then a few hours later nakumbuka nikiwa on Twitter ama a few hours later nikaona hii post ilikuwa ya Nyakundi, alikuwa ameandika the body of Martin Mwau, the second of 3 men who disappeared in Mlolongo last December, found at City Mortuary. This follows the earlier identification of Justus Mtumwa's body at the same facility. The whereabouts of Kalani Mwema remain unknown. So nacheki, so according to hapa ilikuwa ni 2 of the 3 bodies tayari washapatikana, so mmoja ndio hajapatikana. Alafu pia KBC walienda pia wakicover the same news na wakasema kitu interesting because unacheki like ukisikiza most of these other stations unasikia just juu ya the 2 who've been found and the third whereabouts are unknown, but KBC wali put a little twist on that. A story where the bodies of Justus Musimi and Martin Mwau, who were reportedly abducted in Mlolongo, Machakos County in December last year, have been found at the City Mortuary in Nairobi. A third body found at the same morgue, suspected to be Karani Mwema, is yet to be identified. The Law Society of Kenya has meanwhile condemned the National Police Service for inconsistencies in their handling of the case involving the 3 kidnapped youths. Because hapo Law Society LSK wanateta juu kama hizi bodies zilikuwa City Mortuary
cause ukisikiza the story itself unasikia kuna msee body yake ilikuwa discovered on 18th. Yeye ule msee alikuwa discovered on 18th walisema alidie from drowning. Msee mwingine akapatikana on 19th kasema yeye alidie from like murder, that was murder. Then sasa kuna hii body ya tatu ile according to KBC wanasema iko the same place, inaweza kuwa ni body of the third person alafu but sasa vile nimesema as Kenya tumekuwa kwa this time where Ruto amefanya country saizi tunaanza kufikiria every abduction is political and every killing is political, and we are living in a very interesting time because don't forget Kenya is always safe and unsafe at the same time, and the reality is hizi ma kidnappings na ma murders say hizo happen, but sasa kitu nashindwa na hii kesi and I'm just thinking out loud, kitu nashindwa ni akina Kibet Bull, people who've done a lot of damage to the Ruto government were found alive. These three people who we don't know, and that's why na keep nikiweka disclaimer kwa unajua more information about how if they are political leaders mzabaki umenichanua, but mi sikuwa najua kama they are political leaders, so history yao inaanza kunikalia ni kama ni story na do, because Kenya tunajuaga tu ni story na do, like if there are people who if you cross inakuletea shida sana. That's why even like when we've been talking about like one of the Kenyan people ule amekuwa kimake headlines na amekuwa kimake headlines for taking money and not delivering, one of the things sushindaka tukisema ni anafaa kuwa careful because Kenya kuna wasewa believing in the system, like the justice system, and those people are known to take like extrajudicial measures to solve things. Nikiangalia hii kesi inanikalia more of that, like if this was being investigated I think I'd investigate it more as a non-political thing than political, because politically I don't think anyone has caused more damage to the Ruto regime than than akina Kibet Bull. Like Kibet Bull, this whole Silhouette thing was just wild, and through Silhouette tukasahau hata jina Zakayo, we went to the name Kasongo. For those ones to have been released, of course wamereleasiwa and you can feel the fear. Kuna watu wanasemaga msee alilipwa, because people talk a lot of, unajua tuna talking ini wacha nitumie smack, and tunaongeaga mbaya because hatujakuwa kwa hizi situation, so everyone acts like mi hata nikiarestiwa and I'm taken through all these things I'll still come out the same. No, you can't come out the same, it's going to affect you. And I feel like akina Kibet Bull kuna kitu waliona, najua Musa magani kwa kijaka ni aneno makne, I saw what should not be seen, and I think that there's something that was done to them ile ya intimidate, so they are still active because once in a while utaona Kibet Bull anaangusha vitu kadhaa hapa na pale, but still kuna that level of fear ile wako nayo. And with that in mind, if you are to ask me, I think easy murders, the Kenya police wana need kutuambia like what was involved hapa, because the Yala murders, as I keep saying, kuna a documentary I was watching, and one of the people ule alienda pakidisappear hapo Yala ilikuwa ni scam, na ilikuwa ni scam ya gari. Yes, because Kenya pia kuna kuwaga na hiyo story ya scams zinakuwaga ni kitu fulani ile, for a lot of Kenyans it's a very easy route, and alafu I think umeishi Nairobi long enough au kosagi hizo ile unajuaga msee like 1 minute msee hana chochote, the next minute iko na so much money, unashindwa juu hii do imetoka wapi, alafu unacheki tu mtu anafanya vitu zile naka ishi hivi, alafu vile national nikisema hapa Kenya inakuwaga level like you can keep doing that, but the more that you keep doing it, at some point it catches up with you, and when it catches up with you unaenda meet jungle law. I always feel funny when I hear people talking about I'm going to sue you, I'm going to do this, mtu hawezi kucheza, we'll go through the court system. The court system in Kenya is so messed up because mnaweza kuwa mnafaitia kitu leo, maybe it's a piece of land today. Ulicheki kuna story tulicheki, there's a woman who's been fighting for her piece of land since 1993. So amefaitia hii land during Moi's time, akaifaitia during Kibaki's time, na akaifaitia during Uhuru's time. All those presidencies zikaisha, until now the case has not been solved. That's how slow the process is.
So you'll find like a lot of people end up solving business disputes through ways that are much faster. But disclaimer put, was this a business matter? No. Does it look political? Hapo ndio nafikiria hii story hainikalii political, nanikalia ni story zingine, but hiyo tu ni my 2 cents about that. So IKONINI.